Assalamualaikum everyone, this is Md Atikur Rahman Joy from Ah Hasan. Today I'm gonna show a photo editing tutorial. So let's begin. Today I'm going to share this photo. So let's start with Snapseed. So let's start with curves. I'm going to increase some highlights on the sky. That's enough. Now I will manually brush the effect. Done. ওকে, এখন আমি ডাবল এক্সপোজার এড করব আকাশে। এই ছবিটা দিয়ে now I'll manually brush it. Good. Okay, done. এখন ফরগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে যেই ব্রাউন কালারের গ্রাসগুলো আছে ওইগুলোর কালার চেঞ্জ করব। So let's start with again curves. Red up, green up, down. এখন এটা আমি ম্যানুয়ালি ব্রাশ করব। ওকে, ডান। এখন আমি আবার কার্ভস ইউজ করে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে সবুজ গাছগুলো আছে সেগুলো কালার চেঞ্জ করবো। Green a little bit up, blue down, and the red down. এখন আমি এটা ম্যানুয়ালি ব্রাশ করব। ওকে, ডান। এখন আমি জ্যাকেটটার কালার চেঞ্জ করব, সেজন্য আবার চলে যাব কার্ভসে। এখন আমি এই ইফেক্টটা আবার ম্যানুয়ালি ব্রাশ করব only জ্যাকেটে। ডান। এখন আমি কিছুটা এক্সপোজার আন্ডার এক্সপোজার ইউজ করব, সেজন্য ব্রাশেস দেন এক্সপোজার 0.3 আর এই আন্ডার এক্সপোজার ইউজ করব আমি চুলে।
ডান। এখন আমি ফেসে কিছুটা ব্রাইটনেস ইউজ করব। ডান। সামনের যেই গাছগুলো আছে এগুলোর ডেপথ অফ ফিল্ডের অংশ, আই মিন এগুলো ব্লার হওয়া উচিত, কিন্তু ছবিটা 50 mm প্রাইম নিয়েছেন সেজন্য খুব একটা ব্লার হয় না। সো আমি এটা ম্যানুয়ালি করব লেন্স ব্লার দিয়ে। ভিডিও এডিট ম্যানুয়ালি ব্রাশ করব। এবং এখন আমি একটু ভিগনেট ইউজ করব। ডান। এখন বেসিক কিছু টুন করে দেখা যায় কেমন হয়। ব্রাইটনেস, কন্ট্রাস্ট, স্যাচুরেশন, ননিড, অ্যাম্বিয়েন্স, স্যাচুরেশন মাইনাস, অ্যাম্বিয়েন্স দিলে একটু স্যাচুরেশন বাড়ে সেজন্য আমি স্যাচুরেশন মাইনাস করছি। হাইলাইট মাইনাস, শ্যাডো লিটল বিট, টেম্পারেচার +5। ওকে, আমার কাছে জ্যাকেটের কাছে কালারটা কিছুটা বেশি নীল নীল লাগছে সেজন্য আমি একটু এডিট করে একটু ডার্ক করবো। সেজন্য আমি সিলেক্টিভ ইউজ করবো। সিলেক্টিভ, ব্রাইটনেস মাইনাস, কন্ট্রাস্ট, স্যাচুরেশন, স্ট্রাকচার প্লাস। এখন আমি পূর্বের ছবিটা এবং আমার এডিট করা ছবিটা একটু কম্পেয়ার করে দেখি। ওয়াও, টোটালি ডিফারেন্ট। প্রসেসিংটা কেমন হয়েছে সবাই কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। আর নেক্সট টিউটোরিয়ালের জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।